Las alarmas de la estación Meridian rugeran al mismo tiempo que las luces rojas de emergencia inundaban los pasillos metálicos. Daniel Carter dijo que la herramienta que sostenía y corrió hacia el panel de control, sintiendo como el suelo temblaba bajo sus pies. Un impacto había sacudido el sector de carga, y el air olía a metal quemado. Todo el personal debe dirigirse a las cápsulas de escape, repisa una voz mecánica por los altavoces. Pero Daniel no corrió hacia las cápsulas, corrió hacia el origen del temblor. Llevaba 3 años trabajando como ingeniero de mantenimiento en la estación Meridian, un puesto comercial neutral situado en los límites del espacio controlado por el Imperio Caelthar, una civilización antigua que gobernaba cientos de mundos desde hace milenios. Los humanos apenas llevaban una década de contacto formal con esa parte de la galaxia, y todavía eran vistos como una especie joven, curiosa, impredecible. Al doblar el pasillo, Daniel encontró el caos. Un grupo de mercenarios armados avanzaba entre el humo, disparando contra los guardias de la estación. No parecían piratas comunes. Se movían con disciplina, como si supieran exactamente a quién buscaban. Entonces la vaya. Una niña alienígena, de piel plátida y ojos color ámbar, estaba acorralada contra una pared, protegida apenas por un guardia herido que no podía sostenerse en pie. Los mercenarios se acercaban a ella con una cama que resultaba más aterradora que cualquier grito. Daniel no lo pensó 2 veces. Tomó un extintor del pasillo y lo lanzó contra el grupo, generando una nube blanca que cubrió el corredor. En medio de la confusión, corrió hacia la niña, la levantó en brazos y la sacó por una escotilla lateral que solo el personal de mantenimiento conocía. ¿Quién eres?, preguntó la niña en un idioma extraño, aunque el traductor que Daniel llevaba en la orilla tradujo sus palabras casi de inmediato. Alguien que no va a dejar que te hagan daño, respondió él, cargándola por un conducto estrecho mientras las explosiones continuaban detrás de ellos. La niña se llamaba Naira. Aunque en ese momento Daniel no lo sabía, ella era la única hija de la emperatriz Elira, gobernante del Imperio Caelthar. Su presencia en la estación Meridian era secreta, parte de un viaje diplomático que debía mantenerse oculto de los ojos públicos. Los conductos de mantenimiento eran estrechos, oscuros, llenos de cables y tuberías de refrigeración. Daniel avanzaba guiándose por la memoria, contando las intersecciones que conocía de memoria después de tantos años reparando esos sistemas. Naira se aferraba a su culo confusa, temblando, pero sin lograr. Eres muy valiente para tu edad, le dijo Daniel, tratando de calmarla mientras escuchaba pasos metálicos resonando por encima de ellos. No soy valiente, respondió Naira. Tengo mucho miedo, pero mi madre dice que el miedo no importa si uno sigue caminando. Daniel sonrió, a pesar de la situación. Llegaron a una compuerta de emergencia que conducía al mule secundario, donde una nave pequeña de transporte esperaba, abandonada por su tripulación durante la evacuación. Daniel forzó la cerradura con las herramientas que llevaba en el cinturón y empujó a Naira hacia adentro. Quédate aquí, no salgas por nada, le ordenó. ¿Y tú?, preguntó ella. Voy a asegurarme de que nadie más venga detrás de nosotros. Daniel cerró la escotilla y regresó al corredor principal, donde encontró a 2 guardias de la estación intentando reorganizarse. Entre los 3 lograron celar una sección completa del pasillo, atrapando a los mercenarios en el sector de carga mientras el sistema de contención automática se activaba. Las luces rojas parpadeaban, pero el ataque, tan repentino como había comenzado, se detuvo minutos después.
Las naves de los atacantes si returan abruptamente, como si hubieran recibido una orden desde algún lugar. Cuando la cama regresó a la estación, Daniel volvió al mule secundario, con el corazón todavía acelerado. Abrió la escotilla y encontró a Naira sentada en el suelo de la nave, abrazando sus rodillas. Ya paso, le dijo suavemente, estás a salvo. Fue en ese momento cuando llegaron los primeros soldados del imperio, vestidos con armaduras plátidas, escoltando a una mujer de rostro serio que se presentó como la comandante de la Guardia Imperial. Al ver a Naira sana y salva, la mujer se arrodilló frente a ella con evidente alivio. Princesa, gracias a las estrellas, susurró la comandante. Daniel se quedó paralizado al escuchar la palabra princesa. No tenía idea de que había estado cargando a la heredera del trono más poderoso de la galaxia conocida. La comandante se giró hacia él con una mirada de sospecha, pero Naira habló antes de que pudiera decir nada. Él me salvó, dijo con firmeza. Sin él, los mercenarios me habrían atrapado. La comandante lo estudió durante un largo momento, evaluando cada detalle de su apariencia, su ropa de trabajo manchada de aceite, sus manos todavía temblorosas por la adrenalina. ¿Tu nombre?, preguntó finalmente. Daniel Carter, respondió él. Soy ingeniero de mantenimiento en esta estación. La comandante asintió y ordenó que lo llevaran junto con Naira la nave imperial que esperaba en el mule principal, para tomar su declaración formal sobre lo ocurrido. Daniel no puso resistencia, aunque sentía que algo más grande de lo que podía entender estaba comenzando a desarrollarse a su alrededor. Dentro de la nave imperial, mientras los médicos revisaban a Naira, Daniel permaneció sentado en una sala de espera, observando el diseño elegante y antiguo de la tecnología Caelthar, tan distinta a la tecnología humana, más orgánica, casi viva en su apariencia. Naira insistió en que Daniel se quedara cerca, y nadie se atrevió a contradecir a la princesa. Cuando finalmente los médicos confirmaron que Naira no tenía heridas graves, ella caminó directamente hacia Daniel y se sentó a su lado, ignorando las miradas incómodas de los guardias. Tengo que decir algo, dijo Naira, mirándolo fijamente con esos ojos color ámbar. Es importante, y no sé si vas a creerme. Daniel la miró con curiosidad. Te escucho. Mi madre es la emperatriz Elira, gobierna el imperio Caelthar, y necesita un esposo, o todo lo que ella ha construido se va a derrumbar. Naira hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Por eso vine a la estación Meridian, vine a buscar a alguien que pudiera ayudarla, y creo que ese alguien eres tú. Daniel se quedó en silencio durante varios segundos, seguro de haber escuchado mal. Creo que necesitas descansar, dijo finalmente, pensando que la niña simplemente estaba conmocionada por el ataque. No esté confundida, insistió Naira, con una seriedad que no correspondía a su corta edad. Las leyes antiguas de nuestro imperio dicen que el trono necesita dos pillars para mantenerse firme, un soberano y un consort. Mi padre murió hace 3 años. Desde entonces, las casas nobles han estado esperando el momento de reclamar el trono para ellas mismas. Mi madre ha gobernado sola, pero el consejo antiguo dice que no puede seguir haciéndolo por mucho más tiempo sin generar una guerra civil. ¿Y por qué yo?, preguntó Daniel, todavía sin poder procesar completamente lo que escuchaba. Porque los humanos no tienen alianzas antiguas con ninguna casa noble del imperio, respondió Naira. No deben nada a nadie. No pueden ser comprados ni manipulados por las familias que buscan el poder. Y porque, cuando todos corren para salvarse, tú corriste hacia el peligro para salvarme a mí, sin saber quién era yo. Daniel abrió la boca para responder,
pero no encontro palabras. La comandante de la guardia, que había escuchado parte de la conversación desde la puerta, entró en la sala con expresión tensa. Prensa, esto no es algo que se pueda decidir en una nave de transporte. Dijo con respeto pero también con firmeza. Lo sé, respondió Naira, sin apartar la mirada de Daniel. Pero alguien tenía que decirlo primero. Daniel sintió que el peso de esas palabras se instalaba lentamente sobre sus hombros. Apenas unas horas antes, su mayor preocupación había sido reparar un conducto de energía defectuoso. Ahora, una niña que resultaba ser la heredera de un imperio galáctico acababa de decir que su madre necesitaba un esposo, y que ese esposo, según ella, debía ser él. Afuera, a través de la ventana de la nave, las estrellas brillaban con la misma indiferencia de siempre, ajenas por completo a la tormenta que comenzaba a formarse. No sé nada sobre gobernar un imperio, dijo Daniel finalmente, en voz baja. Naira sonrió por primera vez desde el ataque. Eso es exactamente lo que mi madre necesita escuchar. Alguien que no busca el poder, sino que simplemente quiere hacer lo correcto. La comandante suspiró y ordenó que prepararan la nave para partir rumbo a Cesaria, el mundo capital del imperio Caelthar. Daniel comprendió, mientras los motores comenzaban a vibrar bajo sus pies, que su vida jamás volvería a ser la misma. El viaje hacia Cesaria duró casi 2 días completos. Daniel pasó la mayor parte del tiempo en un camarote pequeño pero cómodo, observando por la ventana cómo las estrellas se transformaban en líneas brillantes durante los saltos de velocidad superior. Nadie le explicó exactamente qué esperar al llegar, y cada vez que preguntaba, los guardias respondían con evasivas corteses. Naira quien finalmente se sentó junto a él durante la segunda noche del viaje, decidido a contar la historia completa. El imperio Caelthar no siempre fue gobernado por una sola familia, comenzó Naira, con las piernas cruzadas sobre el asiento. Hace mucho tiempo, cientos de casas nobles luchaban entre ellas por el control de los sistemas estelares. La guerra duró generaciones, hasta que mis ancestros lograron unificar los mundos bajo una sola corona. Pero para mantener esa unidad, se creó una ley muy antigua. ¿Qué ley? Preguntó Daniel. La ley del double pillar, respondió ella. Dice que el trono del imperio no puede sostenerse con una sola persona. Necesita un soberano que gobierna con la mente y un consort que gobierna con el corazón. Juntos representan el equilibrio que evita que el poder se corrompa. Durante 1000 años, cada emperador y cada emperatriz tuvo un consort a su lado, incluso en tiempos de guerra. Daniel escuchaba con atención, aunque todavía le costaba imaginar que aquella conversación fuera real. ¿Y qué pasó con tu padre? El rostro de Naira se ensombreció ligeramente. Murió hace 3 años, durante un ataque de una facción rebelde que buscaba separar varios sistemas del imperio. Desde entonces, mi madre ha gobernado sola, sosteniendo el peso de las dos posiciones al mismo tiempo. Al principio, el Consejo de Nobles permitió esta situación por respeto al duelo. Pero ahora, 3 años después, algunos de ellos comienzan a decir que una emperatriz sin consort no tiene legitimidad completa para gobernar. ¿Y eso qué significa exactamente? Significa que puede haber una guerra civil, dijo Naira con simpleza, aunque sus ojos mostraban la gravedad de sus palabras. Las casas nobles más ambiciosas, especialmente la casa liderada por el consejero Draven, llevan meses insistiendo en que mi madre debe elegir un consort de entre las familias nobles, o renunciar al trono a favor de un consejo compartido. Mi madre se ha negado a las dos opciones, porque sabe que cualquiera de ellas destruiría el equilibrio que mantiene unido al imperio. Daniel pensó,
en las palabras de la niña durante un largo momento. Pero si tu madre elige un consort de una casa noble, no sería eso lo más lógico. Yo ni siquiera pertenezco a esta parte de la galaxia. Ni reniego con la cabeza, con una determinación que sorprendía viniendo de alguien tan joven. Ese es precisamente el problema. Si mi madre elige un consort de una casa noble, esa casa ganará una ventaja enorme sobre las demás, while las otras casas se rebelarán por sentirse traicionadas. El equilibrio solo puede mantenerse si el consort viene afuera del sistema de poder actual. Alguien sin deudas, sin ambiciones ocultas, sin alianzas previas. Y es donde entran los humanos, completo Daniel. Es donde entras tú, corrigió Naira. Hoy Roman 6 algo que no había visto en ningún noble del imperio. Vaya alguien que actuó sin pensar en ganancias, sin pensar en su propia seguridad. Actuaste porque era lo correcto. Eso es exactamente lo que mi madre necesita a su lado. Daniel se quedó en silencio, procesando la enormidad de lo que se le estaba pidiendo. No era solamente casarse con una desconocida. Era convertirse en una figura política central de una civilización que gobernaba cientos de mundos, con tradiciones, leyes y conflictos que apenas comenzaba a comprender. Al llegar a Thessalia, la nave descendió lentamente sobre la capital imperial, un mundo cubierto de ciudades construidas en espiral alrededor de torres de cristal que se elevaban kilómetros hacia el cielo. Daniel observó todo con asombro mientras la nave se acercaba al palacio central, una estructura que combinaba la elegancia arquitectónica con una funcionalidad militar evidente en cada detalle. Fue recibido por un grupo de funcionarios imperiales, que lo condujeron a través de pasillos decorados con murales que representaban la historia del imperio, batallas antiguas, coronaciones, tratados de paz. En cada esquina, Daniel notaba las miradas curiosas de los servientes y guardias, todos observando al humano que caminaba junto a la princesa. La comandante de la guardia, cuyo nombre resultó ser Vesa Thorn, caminaba a su lado con expresión seria. Debo advertir algo antes de que conozcas a la emperatriz, dijo Vesa en voz baja. Lo que la princesa te propuso no es una decisión simple. Si la emperatriz decide considerar la propuesta, tu vida cambiará completamente, y también se volverá considerablemente más peligrosa. ¿Peligrosa como? Preguntó Daniel. El ataque de hoy en la estación Meridian no fue casualidad, respondió Vesa. Los mercenarios que atacaron sabían exactamente dónde encontrar a la princesa, en un viaje que se suponía debía mantenerse en secreto absoluto. Solo un número reducido de personas conocía esa información. Alguien dentro del propio imperio filtró los detalles. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Crees que fue el consejero Draven? No tengo pruebas todavía, respondió Vesa, pero es el candidato más obvio. Draven ha estado presionando durante meses para que la emperatriz elija un consort de su casa noble. Un ataque que casi cuesta la vida de la princesa podría haber sido diseñado para forzar una crisis, una que solo pudiera resolverse aceptando sus términos. Llegaron finalmente a una sala amplia con ventanales que mostraban la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. En el centro de la sala, sentada en un trono simple pero elegante, esperaba la emperatriz Elira. Su presencia llenaba la habitación de una manera que Daniel no supo explicar, una mezcla de autoridad y cansancio que se reflejaba en la forma en que sostenía su espalda, erguida pero visiblemente agotada por años de responsabilidad ininterrumpida. Cuando Naira corrió hacia ella, la emperatriz se levantó del trono y le abrazó con una desesperación que contradecía,
por completo la imagen de control que había mostrado un segundo antes. Mi dijeron lo que pasó, susurró Elira, sosteniendo el rostro de su hija entre las manos. Pensé que te había perdido. Estoy bien, madre, respondió Naira, gracias a él. La emperatriz levantó la mirada hacia Daniel por primera vez, estudiándolo con unos ojos color ámbar idénticos a los de su hija, aunque cargados de una experiencia y un peso que Naira todavía no poseía. Así que tú eres el humano que salvó a mi hija, dijo Elira, con una voz calmada que ocultaba emociones más profundas debajo de la superficie. Solo es lo que cualquier persona habría hecho, respondió Daniel, sintiéndose repentinamente pequeño ante la mirada de la mujer que gobernaba cientos de mundos. No es cierto, intervino Naira antes de que su madre pudiera responder. Muchas personas corren hacia las cápsulas de escape. Solo él corrió en la dirección contraria. Un silencio incómodo se instaló en la sala. Elira observó a Daniel durante un largo momento, como si intentara leer algo más allá de sus palabras, algo en la forma en que se paraba, en la manera en que sostenía la mirada sin arrogancia pero también sin temor excesivo. Mi hija me ha contado lo que te propuso, dijo finalmente Elira, su voz cargada de una disculpa silenciosa. Debo pedir perdón. No es justo colocar semejante peso sobre los hombros de un desconocido, sin importar cuán valiente haya sido su acción. No se preocupe, respondió Daniel. Entiendo que es una situación complicada. Complicada es poco decir, suspiró Elira, sentándose nuevamente en el trono, aunque esta vez con una postura menos formal. Llevo 3 años gobernando este imperio completamente sola, intentando sostener un equilibrio que se supone debe descansar sobre 2 personas. Cada día que pasa, siento como las cosas nobles se vuelven más audaces, más dispuestas a desafiar mi autoridad. ¿Y realmente cree que un extraño, alguien de otra especie, podría solucionar ese problema? Preguntó Daniel, sin intención de faltar el respeto, sino genuinamente buscando entender. Elira sonrió levemente, una expresión cansada pero sincera. No busco a alguien que solucione todos mis problemas, busco a alguien que no añada problemas nuevos. Cada noble de este imperio que podría ofrecerse como consort consigo una red de alianzas, judas y ambiciones que complicarían aún más la situación. Un extraño, alguien completamente ajeno a nuestras luchas internas, representaría un símbolo de neutralidad que ninguna cosa noble podría cuestionar fácilmente. Pero yo no sé nada sobre política galáctica, insistió Daniel. Ni siquiera sé cómo funciona su sistema de gobierno. Eso puede aprenderse, respondió Elira. Lo que no puede enseñarse es el carácter que demostraste hoy. La lealtad, el valor, la disposición a arriesgar tu vida por alguien sin esperar nada a cambio. Esas cualidades son las que este imperio necesita desesperadamente en este momento. Daniel permaneció en silencio, sintiendo el peso combinado de las miradas de la emperatriz, su hija, y la comandante Vesa, quien observaba toda la escena desde la entrada de la sala con expresión indescifrable. No voy a pedir una respuesta inmediata, continuó Elira, levantándose nuevamente. Esta es una decisión que afectará el resto de tu vida, y mereces tiempo para considerarla con calma. Te ofrezco hospede en el palacio mientras reflexionas, y la libertad de hacer las preguntas que necesites para entender completamente lo que se te está pidiendo. Gracias, respondió Daniel, sintiendo un alivio parcial ante la posibilidad de no tener que decidir en ese mismo instante. Mientras los guardias lo conducían hacia sus aposentos temporales, Daniel notó una figura observándolo desde un balcón elevado,
Un hombre alto de rasgos angulosos y expresión calculadora. Vesa, caminando junto a él, siguió su mirada y su rostro se tensó visiblemente. Ese es el consejero Draven, dijo en voz baja, te recomiendo tener cuidado con él. Daniel asintió lentamente, sintiendo que las palabras de Vesa confirmaban una sospecha que comenzaba a formarse en su mente. Fuera lo que fuera que decidiera, sabía que no habría vuelto atrás a la vida simple que había dejado en la estación Meridian. Esa noche, sentado junto a la ventana de su habitación temporal, observando las luces de la ciudad de Thessalia extendiéndose como un mar de estrellas artificiales, Daniel pensó en su vida interior, en su trabajo rutinario, en la simplicidad que alguna vez había dado por sentada. Pensó también en los ojos cansados de la emperatriz, en la determinación de Naira, en la sombra amenazante del consejero, Draven observando desde las alturas. Y por primera vez desde que había tomado esa decisión impulsiva de correr hacia el peligro en lugar de huir de él, Daniel se preguntó si estaba preparado para lo que vendría después. Los días siguientes transcurrieron entre reuniones formales, recorridos por el palacio y conversaciones con Naira, quien Persia decidida convertirse en la guía personal de Daniel en todo lo relacionado con la cultura Keilthar. Ella le enseñó los nombres de las principales casas nobles, las tradiciones de saludo, la historia de las grandes batallas que habían forjado el imperio actual. Fue durante una de esas caminatas por los jardines del palacio cuando Daniel conoció formalmente al general Nathan Cole, comandante de la pequeña flota humana, asignada como enlace diplomático en la región. Cole había llegado a Thessalia apenas un día después que Daniel, alertado por los canales oficiales sobre la situación inusual que se estaba desarrollando. Escuché lo que pasó en la estación Meridian, dijo Cole, estrechando la mano de Daniel con firmeza. También escuché la propuesta que te hicieron. Quiero que sepas que nadie te va a obligar a nada. La tierra respeta tu decisión, si cual sí. Aprecio eso, respondió Daniel, pero no pudo evitar pensar en lo que significaría para las relaciones entre humanos y el imperio si acepto, o si me niego. Cole asintió con seriedad. Tienes razón en preocuparte por eso, pero quiero que entiendas algo importante. Esta decisión no debitamos pensando en política. Debitamos pensando en si realmente puedes comprometer con esta responsabilidad, con esta gente, de manera genuina. Cualquier otra motivación terminaría siendo evidente tarde o temprano, y podría causar más daño que beneficio. Las palabras de Cole se quedaron resonando en la mente de Daniel durante el resto del día. Esa tarde, mientras caminaba por uno de los balcones exteriores del palacio, se encontró con la emperatriz Elira, quien observaba la puesta de dos soles distintos en el horizonte de Thessalia. ¿Pudo acompañarla?, preguntó Daniel, sorprendido de su propia iniciativa. Elira sintió sin apartar la mirada del cielo enrejado. Este es el único momento del día en que pudo pensar sin interrupciones, dijo. Todos respetan que necesito este tiempo a solas. Entonces debería respondió Daniel, comenzando a retroceder. No lo detuvo ella, contigo es diferente. No vines a pedirme nada ni a informarme de ningún problema. Eso, extrañamente, resulta reconfortante. Se quedaron en silencio durante varios minutos, observando cómo los colores del cielo cambiaban lentamente. Daniel aprovechó la cama para hacer una pregunta que llevaba días formándose en su mente. ¿Cómo era su esposo?, preguntó con cuidado. Elira suspiró, aunque no pareció molesta por la pregunta. Si la amaba Caron. Era gentle, patient,
capas de comer cualquier disputa entre los nobles más orgullosos con solo unas palabras bien elegidas. Yo aportaba la firmeza necesaria para gobernar, y él aportaba la compasión necesaria para que ese gobierno no se volviera frío ni cruel. Cuando murió, sentí que había perdido no solo a mi compañero, sino también la mitad de mi capacidad para gobernar con justicia. Lamento mucho su pérdida, dijo Daniel sinceramente. Gracias, respondió Elira. Han pasado 3 años, y todavía hay días en los que despierto esperando encontrarlo a mi lado, pero el dolor no puede detener las responsabilidades de un imperio. Los mundos siguen girando, las casas nobles siguen conspirando, y yo sigo gobernando, aunque cada vez con más dificultad. Daniel observó el perfil de la emperatriz, iluminado por los últimos rayos del atardecer doble. Por primera vez, no vaya solamente a una gobernante poderosa, sino a una persona cargando un peso que pocos podrían imaginar completamente. Su hija cree que yo podría ayudarla, dijo Daniel finalmente. Pero no estoy seguro de merecer esa confianza. La confianza no se otorga por mérito solamente, respondió Elira. A veces se otorga por instinto, por la certeza silenciosa de reconocer algo genuino en otra persona. Naira vaya algo en ti ese día en la estación, y aunque es joven, su instinto rara vez se equivoca. Antes de que Daniel pudiera responder, un estruendo distante interrumpió la conversación. Una alarma comenzó a sonar en el ala oriental del palacio, seguida de gritos y el sonido inconfundible de disparos de energía. Elira se puso de pie inmediatamente, su expresión transformándose de la cama contemplativa a la autoridad absoluta en cuestión de segundos. Es el aladón de Naira, dijo con la voz tensa. Daniel no esperó ninguna orden. Corrió junto a la emperatriz por los pasillos del palacio, sortiendo guardias que corrían en la misma dirección, hasta llegar a un sector donde el humo comenzaba a llenar el aire. Un grupo de intrusos, vestidos con armaduras oscuras sin ningún emblema identificable, avanzaba hacia las habitaciones privadas de la princesa, enfrentándose a los guardias imperiales que intentaban contenerlos. Prochin a la princesa, gritó Elira, su voz resonando con una autoridad que hizo que los guardias redoblaran sus esfuerzos inmediatamente. Daniel, sin armas y sin entrenamiento militar formal, actuó por instinto. Al ver a uno de los intrusos rodando a los guardias por un pasillo lateral, se lanzó contra él, derribándolo contra una columna de piedra antes de que pudiera disparar contra los defensores desprevenidos. El impacto fue suficiente para que los guardias reaccionaran y neutralizaran al atacante. La batalla en los pasillos duró apenas unos minutos más, gracias a la rápida respuesta de la Guardia Imperial y a la legada de refusos alertados por las alarmas. Cuando finalmente lograron controlar la situación, encontraron a Naira salvo, escondida en un compartimento secreto de su habitación que Vesa le había enseñado a usar precisamente para situaciones como esa. Sin embargo, la investigación posterior reveló algo perturbador. Los intrusos no llevaban ningún emblema, pero las armas que utilizaban correspondían a un modelo fabricado exclusivamente en los talleres de la casa noble liderada por el consejero Draven. Esto no puede ser coincidencia, dijo Vesa esa misma noche, mostrando las armas confiscadas a Elira y a Daniel en una reunión privada de emergencia. Primero el ataque en la estación Meridian, y ahora un intento directo dentro del palacio. Alguien está decidido a eliminar a la princesa, o al menos a generar tanto caos que la emperatriz se ve forzada a tomar decisiones apresuradas. Draven ha negado cualquier participación en ambos incidentes, respondió Elira con frustración evidente.
Y sin pruebas concliens que lo vinculan directamente. No pudo actuar contra él sin arriesgar una crisis política todavía mayor. Daniel, sentado en silencio durante gran parte de la reunión, finalmente habló. Si el objetivo de estos ataques es forzarlo a tomar una decisión apresurada, entonces quizás la mejor respuesta si no dar esa satisfacción. Tomar tiempo, actuar con calma, demostrar que ningún ataque va a alterar el proceso. Elira lo miró con una expresión de sorpresa genuina. Eso es exactamente lo que un buen consort diría, comentó, casi para sí misma. Esa noche, mientras Daniel regresaba a sus aposentos, no pudo evitar sentir que los eventos de los últimos días lo estaban empujando hacia una decisión que, apenas una semana antes, habría considerado completamente imposible. Ya no se trataba solamente de la propuesta de una niña asustada en medio de un ataque. Se trataba de una familia real bajo amenaza constante, de un imperio al borde de la inestabilidad, y de una mujer que, a pesar de todo su poder, cargaba una soledad que Daniel comenzaba a comprender de una manera inesperadamente personal. Al llegar a su habitación, encontró a Naira esperándolo sentada junto a la puerta, envuelta en una manta negra. Gracias por approachar a mi madre hoy, dijo la niña con seriedad. Cualquiera habría hecho lo mismo, respondió Daniel. No es cierto, insistió Naira, repitiendo las mismas palabras que había usado en la estación Meridian. Y creo que tú ya lo sabes. Daniel se sentó junto a ella en el suelo del pasillo, observando el cielo estrellado a través de la ventana cercana. Naira, si acepto esta propuesta, mi vida cambiará por completo. La tuya también cambiará. ¿Estás segura de que esto es lo correcto? Naira lo miró con una madurez que parecía haber crecido en solo unos días. No sé si es lo correcto para siempre, pero sé que es lo correcto para ahora. Y a veces, eso es todo lo que se puede pedir. Daniel sonrió levemente, sintiendo que las palabras de la niña levaban una sabiduría que muchos adultos jamás lograban alcanzar. Mientras se despedían esa noche, supo que su decisión estaba comenzando a tomar forma, aunque todavía no estaba completamente listo para pronunciarla en voz alta. 3 semanas después del ataque en el palacio, Daniel se despertó con el sonido de las campanas de guerra resonando por toda la ciudad de Cesarea. No eran las alarmas de emergencia habituales, sino un sonido más profundo, más antiguo, reservado exclusivamente para anunciar movilizaciones militares de gran escala. Se vistió rápidamente y salió al pasillo, donde encontró a Vesa caminando a paso acelerado, acompañada de varios oficiales. ¿Qué está pasando?, preguntó Daniel alcanzándola. El consejero Draven ha declarado abiertamente su intención de desafiar la legitimidad del trono, respondió Vesa sin detenerse. Ha reunido a 4 casas nobles bajo su bandera y ha movilizado su flota privada hacia el sistema de Corvin, a 3 días de distancia de Cesarea. Dice que actuará como protector del imperio ante lo que llama una crisis de sucesión sin resolver. Daniel sintió que el estómago se le encolla. Esto es por mi verdad, por la propuesta de matrimonio. En parte admitió Vesa, deteniéndose finalmente para mirarlo de frente. Pero esto se ha estado gestando durante mucho más tiempo del que crees. Draven ha querido el trono desde antes de la muerte del anterior consort. La situación actual simplemente le ha dado la excusa perfecta para actuar abiertamente. Llegaron a la sala del consejo, donde encontraron a la emperatriz Elira de Pai, frente a un holograma tridimensional que mostraba la posición de las flotas enemigas acercándose lentamente hacia el corazón del imperio. El general Nathan Cole también estaba presente,
junto con varios comandantes imperiales de rostros tensos. Draven cuenta con el respaldo de cuatro casas nobles y una flota de aproximadamente 200 naves de guerra, informó uno de los comandantes. Nuestras fuerzas leales actualmente disponibles suman 150 naves, distribuidas en varios sistemas fronterizos. Necesitaríamos al menos 5 días para consolidar una defensa adecuada en Thessalia. Draven llegará en 3 días, señaló otro comandante con voz grave. El silencio que siguió a esa afirmación pesaba con la gravedad de una sentencia. Elira mantuvo la compostura, aunque Daniel pudo notar la tensión en sus manos, apretadas contra el borde de la mesa de comando. General Cole, dijo finalmente Elira, dirigiéndose al oficial humano, ¿qué apoyo podría ofrecer la tierra en esta situación? Cole intercambió una mirada breve con Daniel antes de responder. Mi flota consta de apenas 2 naves, asignadas únicamente para tareas diplomáticas y de escolta. No tengo autoridad para comprometerlas en un conflicto interno del imperio sin la aprobación directa de mi gobierno. Entonces estamos solos, murmuró uno de los comandantes. No necesariamente, intervino Daniel, sorprendiendo a todos los presentes, incluido a sí mismo. Todos los ojos se volvieron hacia él, esperando que continuara. General Cole se formalizó un compromiso con la emperatriz ahora mismo, aunque el matrimonio no se celebra inmediatamente, eso cambiaría la situación diplomática. Cole consideró la pregunta con seriedad. Un compromiso formal entre un ciudadano humano y la emperatriz reinante activaría automáticamente ciertos tratados de defensa mutua que la tierra firmó como parte de nuestro protocolo de contacto inicial. Técnicamente, convertiría este conflicto en un asunto que involucra directamente los intereses humanos. Eso podría darnos el apoyo de tu flota, dijo Elira, entendiendo rápidamente hacia dónde se dirige la propuesta de Daniel. Y posiblemente más que eso, agregó Cole. Si informó a mi gobierno de la situación, podrían autorizar el despliegue de fuerzas adicionales desde los sistemas humanos más cercanos. No sería inmediato, pero podría marcar una diferencia decisiva en un conflicto prolongado. Daniel se giró hacia Elira, sintiendo el peso de cada mirada en la sala. No le estoy pidiendo que tome esta decisión por razones políticas solamente. Pero si mi compromiso puede ayudar a proteger a su gente, a su hija, y a este imperio de una guerra civil, entonces dispuesto a formalizarlo ahora mismo. Elira lo observó durante un largo momento, buscando algo en su expresión más allá de las palabras pronunciadas. ¿Estás seguro, Daniel? Una vez que esto se anuncie públicamente, no habrá manera fácil de retractarse sin causar un daño enorme a la estabilidad del imperio. Estoy seguro, respondió Daniel, sorprendiéndose de la firmeza en su propia voz. Elira asintió lentamente y se dirigió a los comandantes presentes. Preparen un anuncio formal. A partir de este momento, Daniel Carter es reconocido como mi prometido, futuro consort del imperio Keilthar. La noticia se extendió por toda la capital en cuestión de horas, generando reacciones divididas entre la población. Muchos ciudadanos comunes, cansados de la inestabilidad de los últimos 3 años, recibieron la noticia con alivio genuino. Sin embargo, las casas nobles leales a Draven intensificaron su retórica, calificando la decisión como una afrenta a las tradiciones del imperio. Mientras tanto, la flota humana bajo el mando de Cole se posicionó junto a las fuerzas leales imperiales, y los primeros mensajes desde la tierra confirmaron el despliegue de una flota adicional que tardaría aproximadamente 8 días en llegar, demasiado tarde para la batalla inicial,
pero crucial para cualquier conflicto prolongado. La noche antes de que la flota de Draven llegara a Thessalia, Daniel encontró a Lyra en la sala de mando, estudiando los mapas estelares con una intensidad que reflejaba las horas de sueño perdidas. Deberías descansar, le dijo, acercándose con dos tazas de una bebida caliente que había aprendido a preparar durante sus semanas en el palacio. Elira aceptó la taza con una sonrisa cansada. No pudo dejar de pensar en todas las formas en que esto podría salir mal. Si perdimos esta batalla, no solo perderé el trono. Perderé a mi hija, perderé este imperio, y quizás también te perderé a ti, antes de que hayamos tenido la oportunidad de construir algo real entre nosotros. No vamos a perder, dijo Daniel, con una convicción que sorprendió incluso a la propia emperatriz. Y en cuanto a construir algo real, creo que ya hemos comenzado, aunque haya sido bajo las circunstancias más extrañas posibles. Elira rió suavemente, un sonido genuino que Daniel no había escuchado antes en ella. Tienes razón. Pocas perjas comienzan en su historia defendiendo un imperio de una guerra civil inminente. Al menos nunca será aburrido, bromeó Daniel, logrando otra risa breve de la emperatriz. Se quedaron en silencio durante un momento, observando los mapas estelares que mostraban las flotas acercándose lentamente hacia el enfrentamiento inevitable. Fue entonces cuando Vesa entró apresuradamente en la sala, con una expresión que combinaba alivio y urgencia. Hemos interceptado comunicaciones internas de la flota de Draven, anunció. Y descubrimos algo importante. Uno de sus comandantes principales, el almirante Kesh, ha estado negociando en secreto con nosotros a través de canales no oficiales. Está dispuesto a cambiar de bando si le garantizamos amnistia para él y sus tripulaciones. ¿Podemos confiar en él?, preguntó Elira. Sus razones parecen genuinas, respondió Vesa. Según sus mensajes, Draven ha estado utilizando tácticas cada vez más brutales para mantener la lealtad de sus aliados, incluyendo amenazas directas contra las familias de los comandantes que muestran dudas. Kesh teme que, si Draven gana esta guerra, el imperio se convierta en algo irreconocible, gobernado por el miedo en lugar de la ley. Elira consideró la información con cuidado. Si Kesh cambia de bando durante la batalla, eso podría reducir significativamente la ventaja numérica de Draven. Podría ser decisivo, confirmó Vesa. Daniel sintió una mezcla de esperanza y cautela ante la noticia. Y si es una trampa. Y si Draven está usando a Kesh para sembrar confusión en nuestras filas durante el combate. Es un riesgo que debemos considerar, admitió Elira, pero también es una oportunidad que no podemos ignorar completamente. Vesa mantiene comunicación con Kesh, pero prepara también contingencias en caso de que sea una trampa. Con los planes de batalla ajustándose rápidamente ante esta nueva información, la noche transcurrió entre preparativos tensos y momentos robados de cama. Daniel, a pesar de no tener experiencia militar formal, se ofreció a ayudar en la coordinación de los sistemas de comunicación entre la flota humana y las fuerzas imperiales, un trabajo que conoce bien gracias a sus años como ingeniero. Al amanecer del tercer día, los sensores de largo alcance confirmaron la llegada de la flota de Draven al bord del sistema de Thessalia. 200 naves de guerra, organizadas en una formación imponente, avanzaban lentamente hacia la capital imperial, mientras las fuerzas leales, reforzadas por la flota humana, se preparaban para el enfrentamiento que determinaría el destino del imperio entero. El primer disparo de energía cruzó el vacío del espacio como una línea de fuego blanco, marcando el inicio oficial de la batalla por Thessalia.
Desde la sala de mando del palacio, Daniel observaba la proyección tridimensional de la contienda, viendo como las naves se enfrentaban en un ballet mortal de luces y explosiones silenciosas. Las fuerzas de Draven están concentrando su ataque en el flanco norte, informó un comandante, señalando la proyección. Están tratando de romper nuestra formación defensiva para abrir un camino directo hacia la capital. Elira, vestida con una armadura ceremonial que combinaba elegancia con una funcionalidad sorprendente, estudiaba los movimientos de las flotas con precisión calculada. Ordena a la flota humana que refuese ese flanco. Sus naves tienen mayor maniobrabilidad en combate cerrado. Cole transmitió la orden inmediatamente. Y las dos naves humanas se desplazaron con una velocidad y coordinación que sorprendió incluso a los comandantes imperiales más experimentados. Durante generaciones, el imperio Caelthar había subestimado la capacidad militar de la joven especie humana, considerándola tecnológicamente inferior. Esa suposición estaba a punto de ser desafiada de manera contundente. Mi Ernesto, murmuró uno de los comandantes, observando cómo las naves humanas ejecutaban maniobras evasivas imposibles para el diseño más rígido de las naves Caelthar, esquivando disparos con margines mínimos mientras devolvían fuego con una precisión devastadora. En el punto álgido del enfrentamiento, cuando parecía que el flanco norte podría colapsar bajo la presión combinada de las fuerzas de Draven, ocurrió el momento que todos esperaban con ansiedad. Las naves bajo el mando del almirante Kesh, que hasta ese momento habían luchado del lado de Draven, giraron abruptamente y abrieron fuego contra sus antiguos aliados. Kesh ha cambiado de bando, gritó Vesa desde su estación de comunicaciones. Repito, las fuerzas de Kesh ahora luchan de nuestro lado. El giro inesperado sembró el caos entre las filas de Draven. Naves que el momento antes avanzaban en formación coordinada ahora se encontraban rodadas, atacadas desde ángulos que no habían anticipado. La ventaja numérica que Draven había construido cuidadosamente comenzó a desmoronarse en cuestión de minutos. Sin embargo, la batalla estaba lejos de terminar. Draven, observando el colapso de su estrategia inicial, ordenó una maniobra desesperada. Dirigir un grupo selecto de naves directamente hacia el Palacio Imperial, ignorando las pérdidas, con el objetivo evidente de capturar o eliminar a la emperatriz antes de que la batalla se decidiera completamente en su contra. Naves enemigas rompiendo el perímetro defensivo, advirtió un comandante con urgencia. Se dirigen directamente hacia la capital. Elira no mostró pánico, aunque Daniel pudo notar la tensión en la forma en que sus manos se cerraban en puños a los costados de su cuerpo. Activan las defensas planetarias. Y preparan la evacuación de Naira hacia el refugio subterráneo. No voy a esconderme, protestó Naira, quien había insistido en permanecer en la sala de mando durante toda la batalla. Naira, esto no es negociable, respondió Elira con firmeza maternal que no admite discusión. Antes de que la disputa pudiera continuar, las defensas planetarias de Thessaria se activaron, disparando una red de energía defensiva que derribó a la mayoría de las naves enemigas que intentaban penetrar la atmósfera. Solo 3 naves lograron atravesar el perímetro, descendiendo hacia los terrenos exteriores del palacio con la clara intención de desembarcar tropas de asalto. Necesitamos contener ese desembarco, dijo Vesa, y moviéndose hacia la salida de la sala de mando con un grupo de guardias. Daniel, sintiendo que no podía quedar simplemente observando mientras otros arriesgaban sus vidas, se giró hacia Elira. Voy con ellos,
Conozco los sistemas de seguridad del Palacio Mayor que la mayoría de tus guardias, incluyendo pasadizos y puntos ciegos que podrían ser útiles. Daniel es demasiado peligroso, respondió Elira, con una preocupación genuina que sorprendió a ambos por su intensidad. Precisamente por eso debo insistió él. Si algo puede ayudar a approachar este palacio, approachar a Naira tengo que intentarlo. Elira lo miró durante un largo instante, debatiéndose entre la lógica militar y una preocupación que ya no podía negar que era profundamente personal. Finalmente asintió. Pero regresa a salvo. Eso también es una orden. Daniel corrió junto a y su equipo hacia los terrenos exteriores del palacio, donde las tropas de asalto de Draven ya habían comenzado a desembarcar entre el humo y los destellos de las armas de energía. Usando su conocimiento de los pasadizos de mantenimiento, Daniel guió al grupo a través de una ruta que les permitió flanquear a los atacantes sin ser detectados. El enfrentamiento que siguió fue breve pero intenso. Los guardias imperiales, sorprendiendo a las tropas de asalto desde un ángulo inesperado, lograron neutralizar a la mayoría de los invasores en cuestión de minutos, mientras las naves defensivas terminaban de destruir los vehículos de desembarco restantes. Cuando la cama regresó finalmente a los terrenos del palacio, Daniel se encontró con Vesa, ambos cubiertos de polvo y con la adrenalina todavía corriendo por sus venas. Buen trabajo, dijo Vesa, con una sonrisa breve pero sincera. Empiezo a entender por qué la princesa confió en ti desde el primer momento. Mientras regresaban al palacio, los reports de la batalla espacial comenzaron a llegar con noticias decisivas. Sin el apoyo de las fuerzas de Kesh y con su intento de asalto directo al palacio completamente frustrado, la moral de las tropas leales a Draven colapsó rápidamente. Una a una, las naves restantes comenzaron a rendirse o a retirarse del sistema, abandonando la cosa que Draven había intentado imponer por la fuerza. Draven mismo fue capturado cuando su nave de comando intentó ir hacia los límites del sistema, interceptada por una combinación de naves imperiales leales y la flota humana bajo el mando de Cole. Levado ante Elira en cadenas, el consejero que alguna vez había esperado al trono no mostró arrepentimiento, solo un resentimiento amargo. Esto no cambia nada, dijo Draven con desdén, mientras los guardias lo mantenían sujeto. Siempre habrá otros que cuestionan la legitimidad de un consorte extranjero. Esto es solo el comienzo de las dudas que enfrentarás. Quizás tengas razón, respondió Elira con calma, pero enfrentaré esas dudas con la misma determinación con la que enfrenté tu rebelión. Y lo haré junto a alguien que ha demostrado, no una vez, sino varias veces, que mereces estar a mi lado. Draven fue levado a las celdas imperiales para enfrentar juicio formal ante el Consejo de Nobles, mientras las noticias de la victoria se extendían rápidamente por todo el imperio. En la capital, los ciudadanos salieron a las calles para celebrar el fin de la amenaza de guerra civil, muchos de ellos corriendo el nombre de la emperatriz junto con el nombre, todavía extraño para muchos, de Daniel Carter. Esa noche, mientras el palacio comenzaba lentamente a recuperar su ritmo normal después de los eventos del día, Elira encontró a Daniel en el mismo balcón donde habían compartido su primera conversación sinceras semanas atrás. Cumplís tu promesa, dijo ella acercándose. Regresaste a salvo. Y usted cumplió la suya, respondió Daniel, ganamos. Elira se quedó junto a él, observando las luces de la ciudad celebrando bajo el cielo estrellado. Daniel, quiero que sepas que lo que comenzó como una propuesta política, impulsada por la desesperación de mi hija y la necesidad urgente de estabilidad,
si ha convertido en algo que no esperaba sentir tan pronto. ¿Y qué es eso? Preguntó él, aunque una parte de él ya conoce la respuesta. Respeto genuino, dijo Elira. Y quizás con el tiempo algo más profundo que el respeto. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. No te pido que sientas lo mismo de inmediato. Pero quiero que sepas que ya no veo esta unión únicamente como una necesidad política. Daniel sonrió, sintiendo una calidez genuina que contradecía por completo la naturaleza extraña y apriorada de cómo había comenzado toda esta historia. Tampoco yo lo veo así, Elira, you know. Las semanas posteriores a la derrota de Draven trajeron consigo un periodo de reconstrucción cuidadosa para el imperio. El juicio del consejero se llevó a cabo ante todas las casas nobles, un proceso largo que expuso no solo su intento de rebelión armada, sino también años de manipulación política, sobornos y amenazas veladas contra quienes se oponían a sus ambiciones. Al final, el Consejo de Nobles, incluyendo a varias casas que alguna vez habían simpatizado con sus reclamos, votó unánimemente por despejarlo de todos sus títulos y confinarlo permanentemente en las colonias penales de los sistemas exteriores. Con la amenaza inmediata resulta, la intención del imperio se volcó hacia un nuevo tema de conversación pública. La boda que uniría a la emperatriz Elira con el hombre que la población comenzaba a llamar cariñosamente el humano de las estrellas lejanas. Sin embargo, no todos en el imperio recibieron la noticia con entusiasmo inmediato. Existen voces conservadoras, comandantes de casas menores y sacerdotes de las tradiciones antiguas que consideraban imprudente unir el trono con alguien de una especie tan reciente en el escenario galáctico. Fue el mismo Daniel quien propuso una solución para calmar estas dudas. Déjenme demostrar mi compromiso de una manera que todos puedan entender, le dijo a Elira durante una reunión con los líderes religiosos del imperio. Permítanme someterme las pruebas tradicionales que cualquier consort Caelthar habría enfrentado a lo largo de la historia. Los sacerdotes, sorprendidos por la disposición del humano, a someterse voluntariamente a rituals que ni siquiera había solicitado, aceptaron la propuesta con un respeto renovado. Durante los días siguientes, Daniel enfrentó tres pruebas ancestrales diseñadas para evaluar el carácter de quien aspiraba a gobernar junto al trono. La primera prueba, conocida como la prueba del silencio, requería que Daniel pasara un día completo meditando en el templo antiguo de Cesarea, sin alimento, sin agua, sin ninguna distracción, reflexionando sobre las razones verdaderas detrás de sus decisiones. Al finalizar, debía responder con total honestidad ante los sacerdotes sobre sus verdaderas motivaciones. ¿Buscas el poder que este matrimonio te otorgaría? Preguntó el sacerdote mayor al concluir la meditación. No, respondió Daniel sin vacilación. Si el poder fuera mi motivación, habría más caminos sencillos para obtenerlo en mi propio mundo, sin el peso de gobernar cientos de sistemas ajenos a mi cultura. Entonces, ¿qué buscas? Insistió el sacerdote. Daniel pensó cuidadosamente antes de responder. Busco proteger a las personas que he legado a valorar profundamente. Busco ser útil de una manera que trasciende mi vida interior, que era cómoda pero limitada. Y, honestamente, he comenzado a sentir un afecto genuino por la emperatriz que no esperaba sentir cuando todo esto comenzó. Los sacerdotes intercambiaron miradas de aprobación silenciosa, reconociendo en sus palabras la sinceridad que las tradiciones antiguas exigen. La segunda prueba, llamada la prueba de la justicia, consiste en presidir un caso legalmente del imperio, resolviendo una disputa real entre dos familias de agricultores de un sistema fronterizo,
Sin ninguna preparación previa ni conocimiento profundo de las leyes que alzar. Daniel escuchó pacientemente los argumentos de ambas partes durante horas. Hizo preguntas cuidadosas. Y finalmente emitió un veredicto que, aunque técnicamente imperfecto, según la letra exacta de la ley imperial, fue ampliamente reconocido como justo y equilibrado por todos los presentes, incluyendo los jueces imperiales que supervisaban el proceso. Tu decisión careció de precisión legal en algunos aspectos, comentó uno de los jueces al finalizar, pero mostró una comprensión genuina de la equidad que muchas veces se pierde entre los tecnicismos de nuestras propias leyes. La tercera y última prueba, la más temida entre los aspirantes a consort a lo largo de la historia del imperio, era la prueba del sacrificio. Tradicionalmente, esta prueba requería que el aspirante demostrara su disposición a colocar el bienestar del imperio por encima de sus propios intereses, incluso ante un costo personal significativo. Los sacerdotes, considerando cuidadosamente las circunstancias únicas de Daniel, decidieron que había cumplido esta prueba de manera natural, sin necesidad de un ritual adicional. Lo recordaron sus acciones en la estación Meridian, salvando a Naira sin saber quién era. Lo recordaron su disposición a unirse a la defensa terrestre del palacio durante la batalla contra Draven, arriesgando su vida junto a los guardias imperiales. Y lo recordaron su decisión de formalizar el compromiso matrimonial en el momento más crítico, sabiendo que esa decisión activaría tratados que comprometerían recursos humanos en un conflicto ajeno a su mundo natal. Has demostrado sacrificio genuino en múltiples ocasiones, sin necesidad de un ritual que lo confirme artificialmente, declaró el sacerdote mayor ante el Concilio Reunido de Nobles. Este concilio religioso certifica formalmente que Daniel Carter ha cumplido con las pruebas tradicionales requeridas para ser considerado digno del trono consort del imperio que alzar. La noticia de que Daniel había completado las pruebas tradicionales, algunas de ellas de manera retroactiva basada en sus acciones previas, silenció gran parte de la oposición conservadora que quedaba en el imperio. Incluso las casas nobles más escépticas comenzaron a reconocer que el humano había demostrado, una y otra vez, cualidades que muchos aspirantes tradicionales jamás habían logrado igualar. Antes de que los preparativos formales comenzaran, Daniel pidió un momento a solas para comunicarse con su familia en la tierra, algo que no había tenido oportunidad de hacer desde que los eventos se precipitaron semanas atrás. Con la facilitó acceso a un canal de comunicación segura, y Daniel se sentó frente a la pantalla con más nerviosismo del que había sentido durante la batalla contra Draven. La imagen de su madre, Linda Carter, apareció en la pantalla con lágrimas evidentes de emoción. Hemos visto las noticias. Todo el planeta ha estado hablando de ti durante semanas. Al principio pensamos que era una broma o algún tipo de error de traducción. Cream matter, yo también pensé lo mismo al principio, respondió Daniel con una sonrisa cansada. Su padre, Gary Carter, se asomó también a la pantalla, con una expresión que combinaba orgullo y preocupación en partes iguales. ¿Estás seguro de esto, hijo? Es una decisión enorme. Casarte con alguien que gobierna todo un imperio, mudarte a un planeta a años luz de distancia. No estoy completamente seguro de nada, papá, admitió Daniel con honestidad. Pero sé que esta es la decisión correcta. He visto lo que está en juego, la gente que depende de que esto funcione. Y he llegado a conocer a Elira de una manera que no esperaba. No es solamente un acuerdo político para mí. Su madre se limpió las lágrimas suavemente. Entonces te apoyamos completamente. Solo prometimos que encontrarás la manera de visitarnos de vez en cuando,
Aunque si a través de estas pantallas. Lo prometo, respondió Daniel, cinchando un nudo en la garganta que no esperaba. Y quiero que sepan que, sin importar con lejos esté, siempre levaré conmigo lo que ustedes me enseñaron. La honestidad, el respeto por los demás, la disposición a ayudar sin esperar nada a cambio. Todo eso es lo que me trajo hasta aquí. Su padre asintió lentamente, una sonrisa genuina reemplazando finalmente su preocupación inicial. Entonces estamos orgullosos, hijo, muy orgullosos. VY has lo que tengas que hacer. La tierra entera está mirando. Y estamos seguros de que representarás bien a nuestra especie. La conversación termina, con promesas de futuras llamadas, y la calidez familiar que Daniel había extrañado más de lo que se había permitido admitir durante las últimas semanas de tensión constante. Con ese peso emocional resuelto, sintió que finalmente podía enfrentar los preparativos de la boda con el corazón completamente en paz. Con el camino despejado, los preparativos para la boda comenzaron formalmente. Sin embargo, apenas 2 días antes de la ceremonia programada, salió a los aposentos de Daniel con una expresión de alarma contenida. Hemos descubierto algo preocupante, dijo sin preámbulos. Durante el registro de las propiedades confiscadas de Draven, encontramos evidencia de un plan de contingencia que nunca se activó durante la batalla. Un grupo pequeño de seguidores leales a Draven, que lograron evadir la captura durante el conflicto, planea un ataque simbólico durante la ceremonia de la boda, con la intención de humillar públicamente al imperio y sembrar dudas sobre la seguridad del nuevo régimen. Daniel sintió una tensión familiar recorrer su cuerpo, el mismo instinto que lo había impulsado a actuar en la estación Meridian semanas atrás. ¿Qué tipo de ataque? Nuestros informantes sugieren que planean interrumpir la ceremonia con un dispositivo de proyección que transmitiría propaganda contra el matrimonio a toda la capital, aprovechando la cobertura mediática masiva del evento, explicó Vesa. No per ser un ataque físico directo, sino más bien un intento de sabotaje simbólico y político. Eso podría ser incluso más dañino que un ataque directo, reflexionó Daniel. Si logran sembrar dudas públicas durante un momento de máxima visibilidad, podrían revivir el descontento que apenas hemos logrado calmar. Elira, informada inmediatamente de la situación, se reunió con Daniel, Vesa y Cole para discutir las opciones disponibles. Podríamos posponer la ceremonia hasta neutralizar completamente esta amenaza, sugirió uno de los asesores presentes. No, respondió Daniel con firmeza, sorprendiendo a los presentes con la seguridad de su voz. Posponer la boda por miedo a una amenaza simbólica sería exactamente la victoria que estos seguidores de Draven buscan. Necesitamos enfrentar esto directamente, no escondernos de ello. ¿Qué propones? Preguntó Elira. Daniel pensó cuidadosamente antes de responder. Dijimos que sepan que conocemos su plan. Y en lugar de intentar detenerlos completamente en secreto, transformemos su intento de sabotaje en una demostración pública de la fortaleza de esta unión. Si logran activar su dispositivo, permitamos que el pueblo vea nuestra respuesta calmada y unida ante el intento de sabotaje, en lugar de darles el pánico y la división que buscan generar. Vesa consideró la propuesta con una sonrisa lenta de aprobación. Es un riesgo calculado, pero podría funcionar. Neutralizamos la amenaza física de cualquier forma, por supuesto, pero permitimos que el elemento simbólico de su plan se convierta en nuestra ventaja. El día de la ceremonia ligó bajo un cielo despejado sobre Thessalia, con multitudes reunidas en las plazas principales de la capital y transmissions, que llegaban a cada rincón del imperio.
incluyendo los sistemas más distantes y, gracias a los canales diplomáticos establecidos por Cole, incluso hasta la tierra misma. Elira pareció vestida con las galas tradicionales imperiales, una combinación elegante de telas plátidas y ornamentos que representaban la historia de su linaje. Daniel, vistiendo un traje diseñado especialmente para la ocasión que combinaba elementos humanos con simbolismo Caelthar, la esperaba frente al concilio de nobles y los sacerdotes reunidos en el gran salón del palacio. Naira, vestida con un atuendo similar al de su madre pero adaptado a su edad, permanecía cerca del altar ceremonial, observando con una sonrisa que reflejaba tanto orgullo como alivio genuino. Justo cuando el sacerdote mayor comenzaba las palabras rituales de la ceremonia, las pantallas públicas alrededor de la capital parpadearon brevemente. Un signo inconfundible de que el dispositivo de sabotaje había sido activado por los seguidores restantes de Draven. Sin embargo, en lugar del mensaje de propaganda que esperaban transmitir, las pantallas mostraron únicamente estática durante unos segundos antes de recuperar la transmisión normal de la ceremonia. Vesa, que había anticipado exactamente este momento, había preparado un contraataque técnico silencioso, interceptando la señal de sabotaje antes de que pudiera transmitir su mensaje completo, dejando únicamente una breve interrupción que la mayoría de los espectadores interpretaron como un simple fallo técnico menor. Daniel, notando el breve parpadeo en las pantallas cercanas, mantuvo la calma absoluta, continuando la ceremonia sin ninguna interrupción visible en su comportamiento. Elira, siguiendo su ejemplo, tampoco mostró ningún signo de preocupación, y la ceremonia continuó fluidamente ante los ojos de toda la galaxia observando. Con el poder investido en mí por las tradiciones milenarias de este imperio, pronunció finalmente el sacerdote mayor, declaró la unión formal entre la emperatriz Elira y Daniel Carter, quien a partir de este momento será reconocido como consort imperial, portador del segundo pilar del trono Caelthar. El estilo de celebración que siguió en las calles de Thessalia fue ensordecedor, transmitido en vivo hacia cada sistema del imperio. En la tierra, las noticias del evento generaron un interrupción sin precedentes, marcando oficialmente el momento en que la humanidad, apenas una década después de establecer contacto formal con civilizaciones galácticas, se convirtió en parte integral del gobierno de uno de los imperios más antiguos y poderosos conocidos. Esa noche, durante la celebración privada reservada para la familia real y los aliados más cercanos, Daniel se encontró con Naira en un rincón tranquilo del jardín del palacio, alejados brevemente del bullicio de la fiesta. Lo lograste, dijo Naira con una sonrisa amplia. Desde aquel día en la estación Meridian hasta ahora, realmente lo lograste. Lo logramos juntos, corrigió Daniel. Si no hubiera sido por tu valencia al proponerme esto, ninguno de nosotros estaría aquí esta noche. Naira lo abrazó brevemente, un gesto espontáneo que sorprendió gratamente a Daniel. Gracias por no ir cuando pudiste hacerlo, gracias por cuidarte. Nunca podría haberme ido, respondió Daniel sinceramente, no después de conocerlas a ambas. Elira se unió a ellos poco después, observando a su hija y a su nuevo esposo, con una expresión de felicidad genuina que contrastaba profundamente con el cansancio constante que había definido su rostro durante los últimos 3 años. El Concilio de Nobles ya está discutiendo la posibilidad de establecer relaciones diplomáticas más profundas con la Tierra, comentó Elira, uniéndose a la conversación. Muchos ahora ven a los humanos no solo como aliados útiles,
sino como una parte genuina del futuro de este imperio. Eso es un gran cambio comparado con la desconfianza inicial, observó Daniel. La confianza se construye con acciones, no con palabras, respondió Elira, tomando su mano suavemente. Y tú has demostrado esas acciones repetidamente, en cada momento en que este imperio te necesita. En los meses que siguieron, el reino conjunto de Elira y Daniel trajo consigo cambios graduales pero significativos para el imperio que alzar. Las relaciones diplomáticas con la tierra se profundizaron considerablemente, permitiendo el intercambio de conocimientos, tecnología y cultura entre ambas civilizaciones. El general Cole fue nombrado embajador permanente ante la corte imperial, mientras que representantes que alzar comenzaron a visitar la tierra por primera vez en la historia de ambas especies. Draven, cumpliendo su sentencia en las colonias penales exteriores, se convirtió en poco más que una nota al pie en la historia del imperio, su ambición reducida a una advertencia que las futuras generaciones estudiarían como ejemplo de los peligros de la codicia desmedida. Naira, creciendo bajo la guía combinada de su madre y su nuevo padrastro, comenzó a mostrar un interés genuino en aprender sobre ambas culturas, humana y calzar, convirtiéndose gradualmente en un símbolo viviente de la unión entre ambos mundos. Los sacerdotes del templo antiguo comenzaron a hablar de ella no solo como la heredera legítima del trono, sino como la primera de una nueva generación de líderes capaces de gobernar con una perspectiva verdaderamente galáctica. Una noche casi un año después de la boda, Daniel se encontró nuevamente en el balcón donde todo había comenzado a tomar forma verdaderamente, observando la puesta de los dos soles junto a Elira, ahora su esposa en todo el sentido de la palabra, no solo político sino profundamente personal. ¿Alguna vez imaginaste que tu vida terminaría así? Preguntó Elira, apoyando su cabeza suavemente contra el hombro de Daniel. Jamás, respondió él con una sonrisa sincera. Pero no cambiaría ni un solo momento de este camino extraño que nos trajo hasta aquí. Las estrellas comenzaron a brillar con más intensidad mientras el cielo se oscurecía, testigos silenciosos de una alianza que había comenzado con el miedo desesperado de una niña por su madre, y que había terminado transformando el destino de dos civilizaciones enteras. Humanidad, apenas años atrás una especie desconocida en los márgenes de la galaxia, se había convertido en un pilar fundamental de uno de los imperios más antiguos y respetados del cosmos, no a través de la conquista ni la fuerza, sino a través del valor genuino, la lealtad inquebrantable, y la disposición sincera de un hombre común a hacer lo correcto, incluso cuando el peso de una galaxia entera dependía de esa decisión. Y así, bajo el cielo doblemente iluminado de Thessaria, comenzó una nueva era para el imperio que alzar, una era donde dos especies, tan diferentes en apariencia pero tan similares en su capacidad de amar, proteger y sacrificarse por aquellos que consideraban su hogar, aprendieron a gobernar juntas la vastedad de la galaxia, escribiendo una historia que las generaciones futuras recordarían como el comienzo de la verdadera unidad entre las estrellas.